welcome. We are moving to the reader. We already completed the chapters in our honeydew. ഹണിഡ്യൂവിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡേഴ്സിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമിന് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. സോ ഹിയർ 8th chapter, Jalebies. Jalebi, I think you know jalebi. It's a sweet. Jalebi അറിയാലോ അല്ലേ, ഒരു സ്വീറ്റാണ്. So here the first part, let us start. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. In this story, a boy, he is very trustworthy and honest, is going to school carrying the money for paying the school fees. School fees അടക്കാനുള്ള പൈസ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഓണസ്റ്റ് ആണ് ആള്. The sight of crisp syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. So here when he sees the crisp and syrupy jalebi in the market, here the boy, he inspired to buy it. അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് വാങ്ങണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെ അവൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള കോയിൻസ് ബിഗാൻ ടു ജിങ്കിൾ. ജിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. So here the boy talked with himself and he thinks whether he buy the jalebi or pay the he buys jalebi or pays the tuition fees. At last he yields the sweet temptation, inspiration, prerana എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ. So let us go to the chapter. It happened many years ago. I was in 5th standard at the government school Campbellpur, now called Attak. So here the story happens many years ago. Here the boy, he was in 5th standard at that time in government school in Campbellpur. Now it's called Attak. The place is now known Attak. One day he went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. Here one day the boy was going to school with 4 rupees in his pocket. Actually the money for paying the tuition fees. ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള 4 രൂപയുമായിട്ട് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുകയായിരുന്നു. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave. So the fees would be collected the next day. Here the boy reached the school and that day Master Ghulam Muhammad, actually he is collecting the fees. He was on leave. So the fees would be collected the next day. ഫീസ് പിരിക്കുന്ന സാർ അന്ന് ലീവാണ്. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലെ ഫീസ് പിരിക്കുള്ളൂ. All through the day, the coins simply sat in my pocket. But once school got over and I was outside, they began to speak. Here the narrator, the small boy, he says that day till the evening, that coins which kept in my pocket. But at the end of the day, when the school is got over, when he went outside, the coins began to speak. അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ആ കോയിൻസ് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലിരുന്നു. പക്ഷെ സ്കൂൾ വിട്ട ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു, പോക്കറ്റിലുള്ള കോയിൻസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ. കോയിൻസ് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓൾറൈറ്റ്, കോയിൻസ് ഡോണ്ട് ടോക്ക്, ദ ജിങ്കിൾ. അതെ, കോയിൻസ് സംസാരിക്കാറില്ല, ജിങ്കിൾ, കിളിങ്ങ, ശബ്ദിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ. Or go kanak kanak. Kanak kanak means it's the sound of the coins. Coins കിളിങ്ങുമുള്ള ശബ്ദത്തിന് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് കനക് കനക്. But I am telling you that day they actually spoke. Writer said it's never jingle, but actually in that day it spoke to me. One coin said, ശരിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Okay? One coin said to me, what are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the khado in the shop over there. They are not coming out for nothing. So one coin said, you can see here in the bottom, kanak kanak means sound of jingling coins. Jalebi, syrup Indian sweet. And khado means large open pot. വലിയ പോട്ടിനാണ് ഖാദോ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഖദോ എന്ന് പറയാം, കഥാവോ എന്നൊക്കെ പറയാം, ഹിന്ദി വേർഡാണ്. Then one coin said me, what are you thinking about?
Those fresh hot jalebis coming out of the khado in the shop over there, they are not coming out for nothing. You see the jalebis which kept there in that vessel, it is not actually kept there free or nothing. വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതല്ല jalebis. Jalebis are meant to be eaten and only those with money. Okay, jalebis are actually is prepared or made to be eaten. തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ്. So those who have money in their pockets can eat them. Okay, പൈസ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക. And money is not for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. So money, it is for spending, and those who have money, they should buy jalebis. So one coin taught me same. So the writer, he imaginatively says that here one coin said to me, these jalebis should be bought and should be eaten. Look here, you 4 rupees, I said to them, I am a good boy. Don't misguide me or it won't be good for you. So here the writer said to the 1 rupees coin, that coin, you don't mislead me or misguide me. I never be a bad boy. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, തെറ്റ് ചെയ്യൂല. It won't be good for you. എന്നെ വഴി തെറ്റിക്കരുത്, നന്നാവൂല. I get so much at home that I consider even looking at something in bazaar a sin. From my house I am getting enough to eat. So looking something in bazaar, it's actually a sin. Sin എന്ന കുറ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസാറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കുറ്റാണെന്ന് ഹിയർ ദ ബോയ് സെഡ് ടു ദ കോയിൻ. ബിസൈഡ്സ് യു ആർ മൈ ഫീസ് ആൻഡ് ഫൺ മണി. ബിസൈഡ്സ് and moreover you are my tuition fees or fees money I have to pay in the school. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after that to Allah Mian at Qiyamah? The boy, he is a good boy, so he said that if I buy jalebis by this money, how can I pay the money in tomorrow as tuition fees? And what I said to the God, Allah Mian, at Qiyamah, at the end of the day or the day of resurrection, അല്ലേ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എന്ത് ഞാൻ ഗോഡിനോട് മറുപടി പറയും? You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, if I do not pay the tuition fees tomorrow, my teacher will make me stand on the bench. നിനക്കറിയില്ലല്ലോ, നാളെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് സാർ എന്ത് ചെയ്യും, ബെഞ്ചുമ്മ കയറ്റി നിർത്തും. He simply forgets to let you sit till the last bell ring. Okay? Teacher will not allow me to sit there at the end of the day when the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight, the boy said. So don't me misguide and don't me speak, and best you stop chewing at my ears. എൻ്റെ കാതിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംസാരമൊന്നും പറയണ്ട. Let me go home straight. Okay, the boy said. The coin disliked what I said so much that all of them began to speak at the same time. So the boy says that when I spoke this word to the coin, the all coins, they disliked my comment. So they began to speak all together. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കോയിൻസ് മൊത്തം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. There was such a clamor that passed by in the bazaar stayed. അതിലൂടെ പോണ ആളുകളൊക്കെ എന്തായി, എന്നിങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. Eyes wide with surprise at me and my pocket. People, they are passing by, they looked at me, stared at me because they are hearing the jingling of the money. So they looked at me. The coin of those days, the wretched thing, made so much more noise too. അന്നത്തെ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's wretched, it's bad because they are making loud noise. And finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. At last, the boy, he took the money in his fist and he grabbed it firmly. അവസാന കുട്ടിയ കോയിൻസ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തിന്? ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. You can see here the boy is walking to the school. People are staring and looking when they hear the jingling of the coin from his pocket. Okay?
So this is the first part, and there are some paragraphs remaining in the first part. Let us explain in our next class. So you should read the first three paragraphs, and I will ask the meaning and words. വായിച്ചു നോക്കണം. Okay, so let us wind up the session here.